Mimi sinanga shida vile utaiweka. Hakuna shida. Lakini tukienda na wewe embassy yoyote. Sasa mimi kitu cha kwanza habari zenu wanabunge. Mko salama? Kwa wale wanijui naitwa Calvin Sokot ama ile najulikana sana ni Gaucho. Kabla niongee nitarecognize marafiki yangu, ndugu yangu Kasamuel ambayo pia amekuwa kwa hii vita sana yaanguka nayo. Kama hiyo wakati sisi tulikuwa kwa simama nayo, yeye alikuwa kuanguka nayo. Na huyu ndugu yangu kutoka Central, yeye alikuwa kwa hiyo group yaanguka nayo. Kitu ya kwanza naomba members wa bunge ya kwamba ukikuja hapa unapea mtu time, kwa sababu mimi kama si bunge, hii bunge nilifanya nikalan mambo mingi na siasa. Nilikuja hapa kama wakina Kiberenge wako top, wakina Paul, wakina Babu na wakina huyu ndugu yangu Ganga, huyu mzee wangu huyu walikuwa top sana. So hapa inafanya ulan. So sasa zile mtu anaongea mimi kwa sahihi na sahihi kwa nini sahihi ni huyu Joakim. Mpigeni makofi. Unajua nyinyi hamjui watu. Mimi ni mtu nimecheza kwa hii kiwanja, najua mtu nikimpea nafasi atafunga na ngao yote. Huyu jamaa si mchezo. So leo mimi nimepata watu wakiongea Gachagua aende, Gachagua. Ndugu yangu simama na hiyo picha sana, hata kama tuko nao, lakini mimi ni mtu wa Raila. So ungeweka basi mbili ingekuwa safe. Ingine na picha. Sasa ningekaa chini. So ningeomba kae. Ningeomba kae. Kwa sababu mimi ni mtu wa Raila. So ukivaa hiyo peke yake inamaanisha ni kama nimetoka kwa dini yangu ya Raila, ambao siko kutoka leo na sioni nikitoka kesho. So ile kitu iko, nimepata watu hapa wakisema ndugu yangu former deputy president naitwa Kiberenge akiongea kizungu nyingi sana juu ya Gachagua na juu ya Adani. Ndugu yangu Joakim the same analeta kizungu mingi ya kututwist ili mambo ya Gachagua tusione. My friend, mimi kitu napendea Mount Kenya mnakonga smart. Sasa ile vita iko kubwa sana, mwekangi watu wenyu kuongea. Mnawekanga mtu anaitwa Kiberenge, omunini kutoka huko Western, mnaweka Joakim Wetangula kutoka huko, mnachukua mtu anaitwa Ongeri ndiye aongelelee nyinyi. Kwa sababu mkikuja live kama Njoroge ama Kamau tutaona nyinyi mapema. Lakini hata sasa hivi bado tumeona kina Kiberenge na kina Joakim wawezi tuchanganya. Hii itaki machanganyiko. So mimi nataka niwaambie kwamba mimi siwezi wadanganya. Mimi issue yangu kubwa ambayo nataka naomba sana, na najua watu muongee kizungu mingi, mufanye nini, hiyo story ya Dani tutakuja kusungumuza kama Gachagua ashafika Madhira. Kwa sababu gani? Mimi Gachagua akichukua, mkikumbuka wanabunge, after Raila Odinga amekuwa rigged election. Hapa ndio video moja ambayo yangu ilitokeanga, ile watu walikuwa na enjoy hii mambo ya watu si wajinga ilitokea hapa. Nilikuja hapa watu walipiga sasa mpaka usiku. Nikasema watu wa Mount Kenya leo mnachekelea Raila Odinga. Mnachekelea wafuasi wa Raila Odinga. Lakini ukienda kuangalia hiyo video yote nilisema hapa, iko siku mtahitaji Raila Odinga na mtahitaji supporters wake. Nilisemea hapa. Wale walikuwa. Hiyo siku niliongea mpaka kitu saa 3 usiku. Leo wanahitaji supporters wa Odinga ama wahitaji supporters wa Odinga na Odinga? Mnahitaji ama wahitaji? Sasa saa hii mimi nataka niwaambie, saa hii hasira mingi mmewekea Raila na wafuasi wake tio. Raila amewacha role yake, Raila amekaa na nini, Raila boyfriend. Yesu Kristo hajairudi dunia hii hata kibembelezwa aje kwa sababu ujinga kama hii. Yesu alibadilishia watu samaki na ugali. Waloya na Wajaluo walikula mpaka Waikuyu akauza malimali. Lakini ikifika siku walitaka wachiliwe, walisema wanataka Yesu Banaba, wataki Yesu Mesaya. Si ni kweli? That's why Yesu Kristo hajairudi. Raila Odinga huyu ameng'ang'ana na watu wa Mount Kenya. Supporters wa Odinga tumeng'ang'ana na watu wa Mount Kenya.
Raila Odinga akakuja akaweka Kibaki tosha, mkamuita mtongorio jamba. Ikifika 2007 lakini wakati Raila Odinga alikuwa anataka kiti mlimuita Kehei, mkaita Mugoroki, mtu wa standawili. Neja Ruo. Amwezi taka nini yake. Paka mnaenda na mkwangi msupoa sana kwa kizungu, mkasema Raila Odinga is not our option. Sasa leo ikifika hapa mnataka Raila Odinga kwa option yenu. My friend, nataka niwaambie na nasema hapa. That's why mimi niliona kama ndugu yangu huyu wanakuonyesha zile wanadanganyanga mtu, wanakuweka mpaka unaona uko juu. Walikuwa wanataka huyu ndugu yangu na hii nywele yake mingi, oh you are the next Tombuya, you are our hero, you are the next president, you are the somebody who we believe in. Oh nini. Wakamweka ya kwamba yeye pia Raila Odinga akitweet, yeye pia na tweet akijibu Raila. Nilipigia ndugu yangu nikamwambia bro, Yesu Kristo alikufa na akaenda kama yeye ni Myahudi. Kama Yesu Kristo ndiye alisema yeye ni mkabila Myahudi, usisahau ya kwamba wewe ni Mjaluo. Na kama wewe ni Mjaluo utahitaji mzee ambaye anaitwa Raila Odinga. Saa hii huyu Gachagua, watu wote hapa wanajifanya kwamba wajui vitu Gachagua alikuwa anaongea. Hata huyu akina Joakim. Gachagua hakutaka Musalia Mudavadi na Wetangula wapewe ile share ambayo wako nayo. Alikuwa anasema unapewa share kulingana vile uleta nini? Kura. Gachagua akakuja akasema ya kwamba yeye alikuwa akimuka asubuhi anatuambia yeye ni mtu wa Maumau. Sasa Joakim pia atangaza ya kwamba yeye ni Chinkororo. Ama yeye ni nini? Unaona? My friend, huyu Gachagua akasema ya kwamba ule mzee wa Standawili amemwekea mtego hata ingia State House. My friend, unasahau Raila Odinga mmoja alimwekea mtego akashindwa. Unasahau Uhuru Kenyatta alimuita mpaka bull na akashindwa, akakuja kumsalamia. Uhuru akatoa kuongozi kama ni mnono mpaka masikio. Unasahau? Leo hii nchi ilikuwa inaenda kuharibika. Mkaweka mkono wenu ndani. Si Ruto ni mjinga. My friend, hii story ya kuimpeach nani Gachagua, mtajua wacha tu kwa akishaimpichiwa hivi akwa raia mwema. Ndio mtajua vitu Gachagua alikuwa anapanga kama ni deputy president. So hii bado muisi ambiwa wacha Gachagua kanyaga nje ile wiki nyingine akwae sasa kwa mdhira pale ana security, anakimbia na security pe mtu mmoja tu watchman fulani, ndio mtajua nini alikuwa anapanga hii serikali. So wale wana defend ya Gachagua, wao wana defend mtu jui. Kwa sababu kuja Nairobi County ambayo imebeba tribe zaidi ya 47 county nini? Wakisi wako wanauza nini pale? Unakuja kuongea lugha moja katikati ya town. Alafu unatuambia eti Gachagua hafai kuimpeachiwa. My friend, enough is enough. Na that's why mimi nasema ya kwamba wale wanasema eti Wajaluo pewe kiti. Eti Wajaluo pewe ndio. My friend, Wajaluo wananonanga kwa upinzani. Kwanza hii tunasikia vibaya sana juu hatuna maandamano. History ya Wajaluo, na wacha nikuambie, Moi akichukua uongozi hivi na Kenyatta walisema hii tribe ya Wajaluo na Waluya mkiwapea nafasi lazima wafungwe, ni farasi ambayo lazima ifungwe mguu ili asikimbie apate watu. Mlitufunga mguu. That's why mradi mingi sana ziko pande hii nyingine. Na bado tumengangana, nyinyi mtatuacha sana. Na wacha nikuambie, sisi hatunanga kama watu wanasemanga adak nini maneno fulani ya Wajaluo wanasemanga adak makati yonge naishi bila wewe. My friend, sisi Wajaluo tumezoea upinzani since independent. So msione ya kwamba eti kukuja hapa tunakuja kupanga kusaidia Ruto kutoa Gachagua. Huyu si Gachagua. Gachagua ikuwa president, deputy president. Inasaidia Wajaluo nini? Inasaidia Raila Odinga nini? Akitolewa Raila atagain nini? Na Raila atalose nini? My friend, Raila Odinga ni president. Ni president. Akiamua leo isimame, itasimama. Akisema Kenya iendelee, itaendelea. Si wakati alisema JNC wasimamize rege, walisimamiza ama kusimamiza? Walisimama hii kusimama. So Raila Odinga leo Afrika wanamtaka na mnasema eti mnatuambia ya kwamba Raila Odinga anaenda kuanguka. Boss, Raila akianguka nani amewaambia ndio kuja kuveva watu wa Mount Kenya? Unaona? So mimi nataka niwaambie na nasema kwa nini nasema ya kwamba Gachagua aende? Gachagua aende kwa sababu kitu ya kwanza, wakati wa maandamano ile tulikuwa naandamana, Gachagua alituma watu kwa shamba. Alisema kwamba kabla hata aende aombe Mama Ngina msamaha kwa kutuma watu waingie kwa shamba yake pale. Aende aombe mama yetu Mama Ida msamaha kwa kutuma watu aende pale kwa kampuni ya gas eti vijana waende waharibu na wadini gas. Na huko Raila Odinga Mama Ida kwa mwanasiasa
Aliwacha Raila Odinga town, ameenda kutafuta bibi yake huko kwa kampuni. My friend, Gachagua ajue ya kwamba yeye ni dio. Kitu alikuwa anapigana nayo ni kumwaga busara Moratina wakati alikuwa dio. Yes. Wakati Raila Odinga yeye alikuwa anapigania nchi. Raila Odinga ameserve 9 good years alikuwa jela. Ule baba alikuwa anataka kufrustrate, amekaa 9 years bila bwana. Sasa na Gachagua alikuwa anatafuta watu wa kumwagia Moratina. Alafu unasema ya kwamba Raila Odinga unaweza hamisha Kenya hii. My friend, mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba wacha Gachagua aende. Sisi kama watu wa Raila Odinga hatuna haja na hiyo deputy president, but wapee mtu ambaye ataleta amani na kuunganisha tribe ya Kenya. Si mtu atulibia eti anatuimbia eti milima nini? Na hiyo milima pia tuambie milima gani tusiguze. Si wasichana wa Kikuyu pia wamebeba milima? Sioni milima. Ama namna gani? Siku mguu ya ng'ombe pia ni milima. Na tuko na mawe milima. Haja tuambie ni milima gani iko tungine ambao wameoa wa Kikuyu hapa. Kumbe zingine waguza msichana Mkikuyu naguza nje hii, kumbe Gachagua analalamika ufai kuguza hiyo milima. So haja tuambie ni milima gani tusiguze. So mimi nataka niwaambie ya kwamba, na bwana rudia hapa, ya kwamba muombe Raila Odinga Raila Odinga akikuwa chairman ya AU, my friend, Ruto atakuwa amekula term ya pili kama president of the Republic of Kenya. Kwa sababu mimi najua supporters wa Raila Odinga ni kama supporters wa Catholic, ambayo father anakunywa divai peke yake, anakula mkati kubwa na walalamiki na waami. Mimi najua supporters wa Raila hao ndio walalamikangi. Usaona hakuna dini na kuna message tatu naishi kama Catholic. So mimi nataka niwaambie watu wetu ya kwamba mimi naambia watu wa Mount Kenya, my friend, wacheni kuweka Raila Odinga kwa vita za upuzi. Eti nyinyi mkikataa kutoka kwa matako yenu Raila. Mkisema sana Raila. Raila akinyamaza Raila ndiye amefanya nini? Mpaka wakina ule mama anatoka hapa Kiambu anaitwa nani? Huyu wa Mochomba. Juzi naona lecture Raila ndiye ameingia hapa kukunini Gachagua. My friend, Gachagua hana nini ya kukua deputy president of the Republic of Kenya. Na in fact nilikuwa naambia President William Ruto, hii si lazima urudishe Mount Kenya. Chukua hata upee Mkisii. Chukua tupee watu wa Mijikenda huko Mombasa. Hii mambo ya kwamba tribe fulani hii ikiungana na hii lazima wakuwe president deputy iishe. Ikuwe kwamba wakati wanaweza kuwa deputy president. Na mimi nataka kuambia watu wa Mount Kenya, mulichekelea Raila Odinga. Na mimi nasema pia Mungu alisaidia Raila, kwa sababu kama Ruto huyu ndio mlikuwa mnachorea hivi na Raila alipila mingi watu haraka, si mungemuona Martha Karua? Si mungemchorea Martha Karua uwe Raila ndio mchukue president? Kwa sababu mlikuwa mnachorea Ruto. Na mimi nasema ya kwamba enough is enough. Wacha watu wa Mount Kenya mface nyinyi kitu ambao mlianza. Iwezi kuwa nyinyi mkisaji yaria mnataka watu wasaidie nyinyi kupanguza. Si mlisema Ruto ni godsend? Nini imefanyika? Uhuru akasema ya kwamba ni yangu ni 10, Ruto nini? 10. Kwani yako ya Ruto 10 sida iko wapi na imekuwa tu 2? Wacheni upuzi. Mtapata hii dose miaka 10 ni mpende msipende. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na mimi nasema ya kwamba sisi kama watu wa Raila, sisi ndio tutakuwa wasichana 2027. Sisi ndio tutakuwa na ringa. Sisi ndio tutaamua nani anachukua na nani achukui. Lakini kwa sasa hii kama tulisaidia Uhuru na kutupea kitu, Ruto ametupea ministers ngapi? 3 ama 4. 4. Hatujawahi, kwa hiyo masomo yote hatujawahi pata finance. Leo tumekuwa nayo. Eti mnatuambia ya kwamba sisi tuna ukabila. Mimi nasema wacha wa Kikuyu na Mount Kenya wa feel pain ambayo walianzisha. But Gachagua lazima aende kwa Senate Kenya. Msingoje mingi, mkifika huko pelekeni huyu jamaa akuwe Mount Kenya chairman, kwa sababu nimekuja kujua ya kwamba kukuwa chairman ya Mount Kenya ni kubwa kuliko kuwa deputy president wa Republic of Kenya. So mimi kabla nimalize nakaribisha ndugu yangu ile kuja toa kizungu mingi. That is the preamble of what I want to say. I've heard people speak here so much about tribalism. I've heard people castigating each other because of tribalism. But I want to say here categorically tonight that the only person who can speak categorically against tribalism is a Luhya.
Luyas are liberals and I'm one of them. Ule mtu ambaye anaweza ongea against ukabila, ambaye ha practice ukabila Kenya hii ni Muluya, ndio anafaa kuongea mambo kuongea against ukabila. Kwa sababu Muluya, we are liberals, we do not practice tribalism. We support Raila even when Musalia is on the ballot. So ile kitu nataka kusema mambo ya Gachagua. Mambo ya Gachagua, to me it remains a diversionary tactic against pertinent issues that are affecting ordinary citizens. It is a ploy by Dr. William Samoei Ruto to divert our attention from pertinent issues that are affecting us. And it is a tactic which we must refuse. We must not have our minds diverted. Before Gachagua walituletea Endarasha. Endarasha diverted us for almost a month. After Endarasha, they brought for us Gachagua. After Gachagua, there will be another Endarasha. Or people somewhere will burn in a car so that our minds can be diverted. Today, Gachagua has signed a deal of 95 billion with Adani to control and manage the Kenya power infrastructure for the next 30 years. Let me say this. If Rigathi Gachagua is incompetent, Dr. William Samoei Ruto is more incompetent for appointing an incompetent person as a deputy president. Makofi tafadhali. If Rigathi Gachagua is tribal, Dr. William Samoei Ruto is 100% tribal. If you want to finish tribalism in this country, list down the list of principal secretaries in this country. List down the list of parastatal heads in this country. If you are serious, you want to handle tribalism. You cannot handle tribalism with the tribalism. Today we are being told that the replacement of Gachagua must be a Kikuyu. Are we fighting tribalism? No. Are we fighting tribalism? The people who impeached Gachagua are corrupt. So to me it is 349 robbers crucifying a pickpocket. Yeah. The people who impeached Gachagua were bribed 500,000 each. So we are fighting corruption. Yes, they have said. Most of them have confessed. They have said Gachagua alikuja na 2 million na tayari tukawa tumechukua ya Ruto. Si wamesema hivyo? They have said. Gachagua alikuja na 2 million tayari tulikuwa tumeshachukua ya Ruto. Yes. So what I'm saying, the Gachagua impeachment is pure shenanigans, semantics, and we must ignore it and focus on issues that affect us. We must talk about Adani. We must talk about Chief. We must talk about pertinent issues that affect us as Kenyans. Gachagua is not one of the issues that is affecting us. Both the Gachagua and Ruto are tribal. Both the Gachagua and Ruto are corrupt. Both the Gachagua and Ruto are thieves. All of them must go. That is my opinion. All of them. If we want to address tribalism in this country, Gachagua and Ruto must go. And don't ask me how will they go. Another motion must be prepared in a quick succession with that of Gachagua, so that all of them can go. You cannot tell me that a brown hyena is better than a black hyena. You can't tell me that. You can't. They are all what? Thank you. All of them must go. Hyena sio mzuri ati kwa sababu kala yake tofauti na ingine. All of them are what? And they must all do what? Go. Yes, let me finish, Mr. Speaker. I want to finish by saying this, that these shenanigans and these innuendos and semantics, we are being treated to as Kenyans, that Gachagua is being impeached because in order to finish tribalism. Gachagua is being impeached in order to finish corruption. Gachagua is being impeached in order to finish whatever.
It is all nonsense. I'm saying nonsense. Nonsense is not an abusive language. Anything that has been declared by the Supreme Court of Kenya becomes law. Nonsense was a word, a term that was validated by the Supreme Court of Kenya. And I want to quote the CJ. I want to quote the Chief Justice of Kenya in the matter of the Supreme Court, Raila Odinga versus the IBC. This is what the CJ said, that it is hot air, it is red herring, it is worthless pursuit, it is red herring, it is vain attempt, and it is nonsense. Gachagua's impeachment is what? Nonsense. We are telling Ruto, my friend, we want to focus on issues that affect us. We want to talk about Adani. We want to talk about Chief. If we want to know that, Speaker, I'm finalizing in 1 minute. If we want to know that they are diverting our attention, immediately they finished the impeachment of Gachagua on Tuesday. The House was full. 349 MPs were present. Even those who normally never, what we call perennial absentees, were present on that day. Even Oscar Sudi, who has missed 80 sittings, was present on that day. But if you want to know how useless we are, the next day, Wednesday, when they were supposed to discuss issues that affect us, there was no quorum. The Speaker had to adjourn the sitting because there was no quorum. And we are here clapping, cheering the impeachment of Gachagua. Yet it does not help us. It is meant to divert our attention. Mr. Speaker, I am saying that we need to discuss pertinent issues that affect us. Gachagua's impeachment is an issue. It is irrelevant to us. It does not help us. Even my small brother, Kasmuel Makure, will agree with me that it does not help us at all. It doesn't. Now, my last thing I want to talk. I'm not trying to get any credibility, my brother, but I know Makure's level, and you are not on that level, Mr. Speaker, and I also recognize Kiongozi Mashuhuri Gaucho. I must recognize you. I want to address Susan Mangeni, the Principal Secretary of the Ministry of MSMEs. And I also want to address Deborah Mulongo of the Ministry of Health. Those two, Mr. Speaker, allow me. I want to address Susan Mangeni of the Ministry of MSMEs and Deborah Mulongo, the Ministry of Health. We need to see Deborah Mulongo about this thing called SHA, Social Health Authority. We need to see her doing her work. We need to see Deborah Mulongo because the previous holder of that office was replaced because of incompetence. So we are telling Deborah Mulongo, don't be incompetent. Please, don't be incompetent. This issue of SHA, Kenyans need to understand it. Kenyans need to understand Chief. Deborah Mulongo must do her work. And Susan Mangeni of MSMEs, she must get to the ground and do her work. We want to see those people doing their work. We want to see them doing their work. Mr. Speaker, finally, there is a saying by the Igbos of Nigeria. They say, before you swallow an okeke, measure the diameter of your anus. Kabla umeze mbegu ya maembe, pima upana ya mkundu yako. Asante. I am humbly requesting members to be brief. So we are running out of time, okay? 2 minutes. 2 minutes. Let's try to be brief because time faster. Asante sana Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, nitaanza na kusema there is no difference between a black hyena and a white hyena. All of them are hyenas. Sasa na ile kitu inasumbua kwa nchi, Mr. Speaker, ni ignorance.
ati sasa kuna mtu anasema ni kweli Gachagua anaenda na tuko sure anaenda, lakini nimesikia mtu akisema ati kabila fulani wao watatajirika Gachagua akienda. My friend, hata tunaambia Mr. President Dr. William Samoei Ruto, hii kiti hata hatutaki ende Central, peleka Nyanza. Yes. Peleka Nyanza. Yes. Peleka Nyanza. Tuona ploti. Yes. Peleka Nyanza. Peleka Nyanza. Peleka Nyanza. Yes. Good. Yes. Mr. Speaker, Mr. Speaker, I am very happy. Yeah. Na hata nawaambia vizuri. Because I know you have been so desperate of power. I want you to get it. And I want you to get it. Na sitaki upite kwa mlango ya nyuma. You will get it. So Mr. Speaker anasema hivi. Mr. Speaker anasema hivi. No, Mr. Speaker anasema hivi. The issues zenye zinasumbua nchi yetu si mambo kuhusiana na Gachagua. The issue yenye inasumbua nchi yetu sio Gachagua. Gachagua kuenda hakuta kusaidia kutengeneza your health. Kwa sababu saizi tuko na shida ya NHF kwenda SHA na pesa yetu yenye ilikuwa kwa NHF tukienda SHA tunaambiwa imepotea. Gachagua kwenda nyumbani would replace that money. Gachagua kwenda nyumbani would replace Adani proxy, because you know it is a proxy. Adani proxy ikuje sasa atuwatengeneze 3 or 5 runaways, watengeneze ama ikose kurentiwa for 30 good years kupatiana mali ya Kenya. I support hata Gachagua ende nyumbani kwa sababu ni mnasikia wengine wakisema hapa ati school fees hapa Central itakuwa 1500 na wengine watakuwa nalipa 5000. My friend, serikali hakuna serikali ya kabila fulani. Hakuna serikali ya kabila fulani. Let me tell you the truth. Let me tell you the truth. Watiani joto, watiani pressure. Kwani mmepata na joto? Kwani tena pressure imepanda? Tulikuwa tunafeel hivyo. Watiani joto. Oda kidogo. Oda bwana. Halo, mpeni speaker nafasi. Tuko na watu wataka kuongea, tukibishana time inaenda. Afadhali. Mpeni nafasi, kuna watu wengi wanataka kuongea. Mr. Speaker, as we are speaking right now, the economy of Kenya inadidimia. Uchumi wa Kenya unadidimia. Na uchumi wa Kenya ukididimia, haudidimii kwa mtu wa Central Kenya, haudidimii kwa mtu wa Rift Valley, haudidimii kwa mtu wa Western Province, inadidimia kwa Kenya wote. And I am saying this. Na nitarudia, I am happy hata Gachagua ataenda. I am happy wacha aende. If today kama akina Gachagua, kama hao watu wa Mlima akina Gachagua ndio wametuma ati watu fulani wakuwe maskini, mimi naomba Gachagua aende ili hao watu wapate kitu, hata wao watajirike. Tuone Mr. Speaker najaribu kusema hivi. Let me finish. Mr. Speaker. Leo hii tukisimama hapa tunasema what we wanted is a better country. What we want is good education. What we want is good health. What we want is good agriculture. Tunataka hata kuangalia maneno ya agriculture. What we want. Lakini Your Excellency, lakini Mr. Speaker, what we want as a nation and na chenye ambacho tunafaa kuwa tukizungumza kwa sahihi ni mambo ambayo yatatusaidia sisi kama Wakenya. Kuondolewa kwa Gachagua kama mimi Mkenya hakuna vile kuna niguza. Kuingizwa kwa mtu yote hakuna vile kuna niguza. Lakini mimi kama Mkenya nitafaidikaje?
nitaendelea kuwa na this hypocrisy ya politics, nitaendelea kuwa na huu ujinga wa kuendelea kusema ati mtu wetu akuwa pale tu, mimi niko pale. Leo hata wale wanatokea hapa, either wewe ni mfano wa Mudavadi ama Wetangula ama wa Raila Amolo Odinga ama hata wa Gachagua, niambie nani anaenda pale kama si Gaucho peke yake? Niambie nani anafika pale kama si Gaucho peke yake? Niambie. Mtajichocha. Mr. Speaker, niambie Mr. Speaker hata ukitaka kuenda. Wacheni joto. Pressure ni mingi. You are wasting your time. Nyamazeni niongee. You are wasting your time. You are wasting your time. Nitaongea. You are wasting your time. Nyamazeni niongee niende. Ni nini? Pressure ya nini? Pressure ya nini? Ai. Let me help you. Watu wapotesha